Bihari. Jai Gopi Janavalabha Giribharadhari. Jaya Gopi Janavalabha Giribharadhari. Yashodanandana Braja Jana Ranjana. Yashodanandana Braja Jana Ranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya. Jaya Gopi Jana Vallabha Giribharadhari. Yashodanandana Braja Jana Ranjana. Yashodanandana Braja Jana Ranjana. Yashodanandana Braja Jana Ranjana. Yashodanandana Braja Jana Ranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hari Haraya Namah Krishna Yadavaya Namah Hari Haraya Yadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Gopal Govinda Rama Shri Madhusudana. Giridhari Gopinatha Madana Mohana. Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Sihita.
Shri Advaita Sit Hari Guru Vaishnava Bhagavata Gita Shri Rup Shri Sanatana Bhatta Raghunatha Shri Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunatha Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Jaya Radha Madhava Radha Madhava Shri Radhe Jaya Panchatattva Jaya Panchatattva Panchatattva Jaya Panchatattva Jaya Prahlad Singha Jaya Prahlad Singha Prahlad Singha Jaya Prahlad Singha Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Nittai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nittai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nittai Gaura Hari Bol Shri Shri Harinam Sankirtan ki jai Hare Krishna Mahamantra ki jai Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai Gaura Premanande Hari Hari Bol Hare Krishna. Reading from Shrimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 77 in the subject matter of Lord Krishna slays Shalva, text number 31. Мы читаем сегодня Шримад Бхагаватам 10-ю песню, 77 главу, текст 31. Господь Кришна убивает Шалву. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Nigamakal-pataruragalitam phalam sukamukadamrita dharvasam yutam vivada bhagavata vrasamalayam muhuraho rasika bhuvi bhavuka Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim sarasvatim vyasam tato jayam udirayet Nashtaprayeshu bhadreshu nityam bhagavata sevaya Bhagavat Yuttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtaki. Hare Krishna. Kva Shoka Moho Snehova Bhayam Va Yajna
sambhavaha kva chakandita vijnana jnanaishvaryas tvakanditaha kvashoka moha sneho va kvashoka moha sneho va bhayam va yajna sambhavaha bhayam va yajna sambhavaha kvachakandita vijnana kvachakandita vijnana jnanaishvaryastvakanditaha jnanaishvaryastvakanditaha kvashoka moha sneho va bhayam va yajna sambhavaha kvachakandita vijnana jnanaishvaryastvakanditaha kvashoka moha sneho va bhayam va yajna sambhavaha kvachakandita vijnana jnanaishvaryastvakanditaha kvashoka moha sneho va bhayam va yajna sambhavaha kvachakandita vijnana jnanaishvaryastvakanditaha. Matajis. Kvashoka moha nignoha bhayam va yajna sambhavaha kvachakandita vijnana jnanaishvaryastvakanditaha. You can start the word-to-word translations. Пословный перевод. Ква. Где? Where? Шока. Скорбь. Моха и заблуждение. Снеха материальная привязанность. Ва или бхаям страх. Ва или те кто. Агья из невежества. Самбава рожденные. Квача и где с другой стороны. Акандита безгранично. Вигьяна чье восприятие. Гьяна знание. Айшварья и могущество. Ту но Акандита безграничный Верховный Господь. Перевод и комментарий учеников Его Божественной милости Бхактисиданта Свами Шрилы Прабхупады. Как могут скорбеть заблужденные материальная привязанность или страх? Как могут скорбь, заблуждение, материальная привязанность или страх
порожденные невежеством, овладеть безграничным Верховным Господом, чья проницательность, знание и могущество также безграничны. Комментарий. Шрила Прабхупада пишет: «Скорбь, печаль и замешательство свойственны обусловленным душам. Но как они могут овладеть Верховным Господом, обладающим безграничным знанием, силой и всеми другими достояниями? На самом деле, мистические фокусы Шалвы, конечно же, не могли ввести Господа Кришну в заблуждение. Это была одна из лил Кришны, игравшего роль человека. Все великие комментаторы Бхагаватам сходятся в том, что в захватывающих трансцендентных играх Господа нет места скорби, иллюзии, привязанности и страху, которые возникают из-за невежества души. Шрила Джива Госвами приводит много случаев, доказывающих это. Например, когда мальчики-пастушки заходили в пасть Агасуры, Господь Кришна как будто растерялся. Точно так же, когда Брахма украл его друзей-пастушков и телят, Господь вначале принялся искать их, будто не зная, где они. Так Господь играет роль обычного человека, чтобы наслаждаться трансцендентными играми со своими преданными. Не стоит думать, будто Верховная Личность Бога – это обычный человек. И в следующем стихе Шукадева Госвами объясняет это. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Haripriye Vanchakalpatarubhyasya Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Mukam Karoti Vajalam Pangam Langaite Girim Yat Kripatamaham Vande Shri Gurum Dinadarinam Paramananda Madhavam Shri Chaitanya Ishwaram Kadanchana Smrite Smindushkaram Sukaram Bhavedi Smrite Paritam Syat Shri Chaitanyam Namamitam Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chanda Jaya Gaura Bhakta Vrinda Namah Shri Krishna Shtayam Shrimati Japataka Samti Hare Krishna. I'll read the translation one more time. Еще раз перевод прочитаем. How can lamentation, bewilderment, material affection or fear, all born out of ignorance, be ascribed to the infinite Supreme Lord, whose perception, knowledge and power are all similarly infinite? Как могут скорбь, заблуждение, материальная привязанность или страх, порожденные невежеством, овладеть безграничным Верховным Господом, чья проницательность, знание и могущество также безграничны? Hare Krishna. So today we are in a very, very wonderful section of Shrimad Bhagavatam. Сегодня мы продолжаем читать удивительную часть Шримад Бхагаватам. So in this chapter, Lord Krishna is going to slay a demon. И в этой главе Господь Кришна собирается убить этого злостного демона. So Krishna proves again and again that he is here to protect the devotees and annihilate the demons and re-establish religious principles every millennium. И Кришна здесь доказывает, что Он приходит снова и снова, чтобы защитить своих преданных, уничтожить демонов и восстановить принципы религии. Он приходит век за веком. So anybody who tries to create disturbance to the devotees, they can be rest assured, the devotees can be rest assured that
Krishna's protection will always be there. И любой, кто осмелится как-то вредить преданным, доставлять им беспокойство, на самом деле преданные должны быть уверены, что Господь их защитит. So Krishna tells in Bhagavad Gita that his devotees will never perish. Господь говорит в Бхагавад-гите, что мои преданные никогда не погибнут. Simply, the devotees need to depend on Krishna always. И поэтому преданным просто нужно всегда зависеть от Кришны. So we should always remember Krishna, never forget Krishna. И мы поэтому должны всегда помнить Кришну и никогда его не забывать. Smartavyam sadatam Vishnu, vismartavyam na jatu chet. Always remember Krishna, never forget Krishna. This should be the guiding principle throughout our life. Всегда помнить Кришну и никогда его не забывать. Это должно быть нашим руководящим принципом на протяжении всей нашей жизни. All the other rules and regulations that are prescribed in the Vedic literatures are all secondary principles which is supporting the primary principles. И все остальные правила предписания ведической литературы, они просто помогают и поддерживают этот главный принцип. So one name of Krishna is Achyuta. Achyuta means infallible. Одно из имен Кришна Ачьюта — это непогрешимый. Krishna never fails, never falls. Кришна никогда не совершает никаких ошибок и не падает. Even if Krishna comes into the material world, which he has done many times in the past, he's not covered by the modes of nature. И когда Кришна приходит в материальный мир, как он много раз уже приходил, его не затрагивают гуны материальной природы. He doesn't lose his transcendental purity. Он никогда не теряет свою трансцендентную чистоту. Arjuna says in Bhagavad Gita, Param Brahma, Param Dhamma, Pavitram Paramam Bhavan. Pavitram means he is always pure. И Кришна говорит, Арджуна говорит в Бхагавад-гите, этот стих, в котором он говорит, что павитрам Кришна всегда самый чистый. So Krishna is beyond all the three modes of material nature. He is the creator of the three modes of material nature. Кришна всегда выше трех гун природы, на самом деле он их создатель. So apparently we may see sometimes Krishna is troubled when he is performing his pastimes. И иногда мы видим, что как будто бы Кришну что-то беспокоит, когда он проводит свои игры. You have witnessed the beautiful pastime of Yashoda Maya chasing Krishna with stick in her hand, and Krishna is crying. We have the beautiful song during the Kartik month we sing every day. И у нас есть, мы знаем замечательную лилу, когда Кришна убегает, мама Яшода бежит за ним даже с хворостиной в руке, и Кришна плачет. И даже мы каждый день на Картику поем эту удивительную песню Баджан Дамадараштаку. So here Krishna is integral part of the pastime. So he wants to play the role of a child and to feel the parental affection of Yashoda Maya. So he is exactly playing that role. И главный смысл этой лилы, что Кришна хочет играть роль ребенка, и таким образом он подпитывает эту материнскую любовь Яшоды. So like an ordinary baby, he is expressing the emotions of fear, crying, all these things are displayed by Krishna during this pastime. И поэтому он проявляет по-настоящему эти эмоции, страх, слезы, и эта лила идет совершенным образом. During the pastimes with the cowherd boys, he plays around with the other boys and they jump over Krishna. Krishna carries other boys. All these pastimes are taking place. Или, например, взять лилы Кришны с пастушками. Иногда пастушки прыгают даже через Кришну, а иногда он кого-то носит на своих плечах. Вот такие лилы он проводит. And Krishna plays a wrestling match with his friends, cowherd boys, and loses the match also. И иногда Кришна борется со своими друзьями-пастушками, иногда он даже проигрывает. But same Krishna has defeated Chanura and Mushtika, such great wrestling fighters. И в то же время Кришна сражается с такими великими борцами, как Чанура и Муштика. So to understand Krishna is not at all easy. Чтобы понять Кришну, вообще понять Кришну, это непросто. So Krishna is Achintya. Achintya means inconceivable. Кришна также Ачинтия. Ачинтия — это непостижимый. Nobody can understand Krishna. Никто не может понять Кришну. The sages are doing tapasya for thousands and thousands of years, still they cannot understand Krishna. Многие мудрецы совершают свои аскезы и тапаси на протяжении тысяч лет, и все равно они не могут понять Кришну. Krishna is Ananta, unlimited in each and every one of his opulences. Ананта. Ananta.
Кришна, он является ананта, и нет границы его богатства, достояний. So it's for a normal human being like us, it's not practically possible to understand Krishna properly. И поэтому обычным живым существам, такие как мы, невозможно правильно понять Кришну. So if you really want to understand Krishna, then as Rupa Goswami recommends in Bhakti Rasamrita Sindhu, we should follow those instructions. И если мы действительно хотим понять Кришну, то, как рекомендует Рупа Госвами Бхакти Расамрита Синду, мы должны слушать эти наставления. So Rupa Goswami says, Atah Shri Krishna Namadi Nabhaved Grayam Indriyai Sevan Mukhehi Jivadu Swayam Yeva Suratyadaha. So with this blunt senses, we cannot understand the name, fame, qualities, pastimes and paraphernalia of Krishna. Он говорит, что своими вот этими слепыми материальными чувствами мы не можем понять игры, качества, имена, формы, окружение, парфеналия Кришны. So by using this tongue, we can easily understand Krishna. Но если мы будем использовать свой язык, тогда мы с легкостью сможем понять Кришну. The tongue is used for chanting the holy names of the Lord and tasting the remnants of the foodstuff offered to the Supreme Personality of Godhead. Если своим языком мы будем повторять святые имена Господа и также вкушать остатки Его трапезы, мы тогда сможем Его понять. So with these two simple processes, all the anarthas that are deep-rooted in our heart, all those things gets purified, cleared, and then we can remember Krishna, we can understand Krishna, we can realize Krishna. И просто благодаря этим процессам преданного служения все наши анартхи и грязь из сердца будут вычищены, и тогда мы сможем понять имя Кришну и вообще Кришну. So beauty in this particular section of Shrimad Bhagavatam is Krishna is personally present in front of Shalva, but Shalva is not able to realize that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. И во время этой лилы Кришна непосредственно присутствует перед Шалвой, но Шалва даже не может понять, что Кришна — это Верховная Личность Бога. When the Maya covers, Maya acting as a curtain covers us, even Krishna is in front of us, we cannot understand. Если Майя набрасывает на нас свою занавеску, то мы тогда, даже если Кришна предстанет перед нами, мы не сможем его понять и узнать. So Maharani Kunti, during her prayer, she is saying, Maya Javanika Channam Agyan Okshadam Avyayam. We can't understand Krishna because we are covered by this curtain. И Махарани Кунти молится, что мы не можем понять Тебя, потому что мы покрыты, мы закрыты от Тебя этой занавеской Майи. It's like this, we have the eyes, but if the eyes has a problem with the cataract, we cannot see, although we have the eyes. Например, если у нас даже и есть глаза, но мы заболели, у нас на глазах катаракта, мы не можем ими видеть. But when we do that small surgery to remove that cataract, that is the covering, then we can see clearly. Но если нам сделают операцию и уберут эту катаракту, тогда мы опять сможем видеть ясно. So basically our duty is to see how to remove this cataract. И наша обязанность в том, как же снять с глаз эту катаракту. We can't do it ourselves. Мы сами не можем это сделать. We need the help of a surgeon or a doctor. Нам нужна помощь доктора или хирурга. With a qualified doctor, we can get this cataract removed. И если доктор квалифицированный, то он снимет, уберет эту катаракту с наших глаз. So this doctor for us is the spiritual master. И вот этот вот доктор для нас — это наш духовный учитель. So with the help of the spiritual master, we can remove thing tadvidhi pranipatena pariprakshena sevaya upadekshanti te jnanam jnaninas tattvadashana. He has seen the truth, so he can show us the path and take us back to Godhead. И с помощью этого процесса, следуя за духовным учителем, он убирает эту катаракту, он видит истину и может указать нам правильный путь. So when we don't understand who Krishna is, then we start thinking there is nothing, I am the supreme, I am the enjoyer. All these thoughts comes into our mind. И если мы не видим, не понимаем Кришну, тогда мы начинаем думать, что я верховный, я наслаждающийся. We keep thinking, oh, I am the enjoyer, I want everything, me and mine, everything is about me, everything is mine. И начинаем думать, что я наслаждающийся, все для меня, все, что вокруг, оно для моего наслаждения, я и мое. The very reason why we are all struggling in this material world is because of this concept of aham ameti, me and mine. И все проблемы в этом мире начинаются из-за нашего такого настроения ахам амети, я и мое. Our thoughts, action, words, deeds, everything are all about me and mine.
И все поступки, все, что здесь происходит, все, что мы делаем, это все благодаря этому настроению «я» и «моё». So this demoniac thoughts need to be removed from our heart. И вот эти демонические мысли должны быть убраны из нашего сердца. Because of this thought only we came into this material world. Просто только из-за вот этих мыслей мы попали в этот материальный мир. I want to enjoy. Everything here is there for my enjoyment. This is the thought which is keeping us again and again continuously in this material world. Я хочу наслаждаться, все, что я вижу здесь, для моего наслаждения. И вот такие мысли, они продолжают держать нас в материальном мире снова и снова. We keep on endeavoring for getting that enjoyment. When we don't get enjoyment, then we have lamentation, then we have anger, we have delusion, and intelligence is lost. И когда мы хотим наслаждаться, мы прилагаем к этому усилия, но если усилия не увенчаются успехом, мы чувствуем разочарование, скорбь, иллюзию, и потом теряем разум. Because we are like this, we think Krishna is also like this. И так как мы такие, мы думаем, что Кришна, он тоже подобен нам. Because we don't have information about Krishna. Так как у нас нет правильной информации о Кришне. Krishna says in Bhagavad Gita, avajananti mamuda. The mudas, the foolish people cannot understand me. И Кришна поэтому говорит в Бхагавад-гите, что мудхи, глупцы, они не могут понять меня. So one may be so much of education, maybe they have academic education, scholarly education, everything, philosophers, but all those people cannot understand Krishna. И столько много образования получают люди в этом мире, философы и так далее, ученые, но никто не может понять Кришну. Unless one understands who exactly we are, who Krishna is, they don't have proper education. Пока мы не поймем, кто же мы на самом деле такие, кто такой Кришна, мы не получим правильного образования до этого. The foundation of all education is this, that we are spirit soul, we are servants of Krishna, Krishna is the supreme personality of Godhead. И основа всего образования то, что мы духовные души, Кришна — верховная личность Бога, и мы его слуги. Sometimes people try to imitate Krishna. Иногда люди даже пытаются имитировать Кришну. Oh, Krishna performed Ras Leela dance, I will also perform Ras Leela dance. О, раз Кришна проводил танец раса, значит, и я могу проводить. Oh, whatever Krishna does, I also want to do. То, что Кришна делает, я тоже хочу это делать. So they all involved in Ras Leela dance. И они, так сказать, вовлекаются в танец раса. So all these things are happening even 200 years before. 200. Да, все это происходило, и даже 200 лет назад это было. The Gaudiya Vaishnavism was completely lost. И Гаудия Вайшнавизм был полностью утерян. After Chaitanya Mahaprabhu's disappearance from this, he completed his pastimes and few acharyas were there, Goswamis were there. And after that, some more acharyas came just before Bhaktivinoda Thakur's appearance for 200 years. It was completely lost. И после ухода Чайтаньи Махапрабху и его спутников Госвами и нескольких других великих ачарьев до того времени, как пришел Бхактивинод Такур, где-то 200 лет назад, Гаудия Вайшнавизм полностью был утрачен. So the acharyas like Bhaktivinoda Thakur has played a very, very significant role to bring back the Gaudiya Vaishnavism back in proper path. И Бхактивинод Такур, у него была очень большая, важная задача, он сыграл очень огромную роль в том, чтобы вернуть правильное имя и славу Гаудия Вайшнавизму. So during Bhaktivinoda Thakur's time, Bhaktivinoda Thakur faced three very great challenges against which he had to fight. И когда Бхактивинод Такур начал свою задачу, то он встретился с тремя очень сложными препятствиями на этом пути. One is the Britishers trying to brainwash all the Indians, Indian culture, Vedic culture. They said Vedic culture here is equivalent to the kindergarten studies in the West. И первое препятствие — это то, что британцы, англичане, они пытались промывать мозги всем индусам, говоря, что ваша это ведическая культура, это как у нас сказки читают в школах, в садиках нашим детям, вот это подобно этому вся ваша культура. There were many pseudo philosophers who were propagating about the false principles and philosophies against Chaitanya Mahaprabhu's conclusions. И также было много ложных философов, так сказать, ученых, которые
пропагандировали свои выводы, которые шли вразрез с учением читания Махапрабху, они как бы отрицали его выводы. And the third one is there were many sahajiyas. Sahajiyas means they are imposters. They think they are doing some pastimes like Krishna and things like that. So they give pseudo philosophies, pseudo conclusions of Vedic philosophies, and they were many branches of sahajiyas were in place during that time. И также развелось очень много сахаджиев, так сказать, ложных последователей ведической культуры, которые вот подражали лилам Кришны, и у них были ложные понимания всех выводов Писаний, они делали что-то такое. Очень много таких ложных сампрадай развелось. The so-called Sahajiyas published almost 50 different publications and spread it to different villages, interior villages, and they were expressing about the so-called authenticity of the Sahajiya practices. Они даже напечатали где-то 50 книг, основываясь на своей ложной философии сахаджиев, и распространяли их по разным деревням, говоря людям, что вот эта вот сахаджия философия, она правильная. With this situation, we can clearly understand what would have been the status of the real Gaudiya Vaishnavism. И вот в такой атмосфере, в такой ситуации можно только себе представить, каков был статус Гаудия Вайшнавов. Srila Bhaktivinoda Thakur appeared there, and he had a huge task ahead of him in order to clear all these three major anomalies in the society. И когда явился Бхактивинод Такур, перед ним стояла огромная задача расчистить и убрать эти три ложных концепции. So then he started publishing Sajjana Toshani and few other magazines, and then he was preaching all over in every town and villages. He was distributing these magazines, fighting against these Sahajiyas, and trying to re-establish Gaudiya Vaishnavism. И он начал печатать Саджана Тошани, ездить и проповедовать по всем деревням, где только возможно было, и пытался разбить эту философию сахаджев и установить правильную философию Гаудия Вайшнавизма. In fact, as I said, it took almost 8 years for him to find a genuine Chaitanya Charitamrita work. И у него заняло 8 лет, чтобы найти авторитетную копию читания Чаритамриты. Then he was praying to the Lord to send a ray of Vishnu in order to fight another set of challenges. They are called Mayavadis. И также он молился, чтобы Господь послал ему луч Вишну, который помог бы ему бороться с этими всеми апасампрадаями и так далее. Then Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur came and fought very vigorously against all the Mayavada sannyasis and philosophers. И поэтому Господь послал ему Бхактисиддханта Сарасвати, который явился и бесстрашно, очень мощно стал сражаться со всеми этими майявади саньяси. Then came our Prabhupada, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, to carry that baton, to spread it all over the world. И затем явился наш Ачарья Шрила Прабхупада, который перенял эту эстафету и стал проповедовать сознание Кришны по всему миру. So it's very important for us to understand how this treasure has come to us step by step through our acharyas. И поэтому для нас это очень важно понять, как это послание дошло до нас шаг за шагом от наших предыдущих ачарьев. We all have a duty to express our gratitude by following Srila Prabhupada very determined manner and pass on this culture to the future generations. И мы должны выразить свою благодарность Шриле Прабхупаде таким образом, что очень строго следовать ему и помогая ему распространять это движение будущим поколениям. Because if we don't do that, it will exactly happen what is stated in this verse. People will start thinking Krishna is an ordinary person. Потому что если мы не будем это делать, то случится то, что описано в этом стихе. Люди начнут думать, что Кришна — это просто обычный человек. So again the society will go to the dogs. И снова общество все опустится до уровня собак. So much of work has been done
day and night by all these acharyas in our sampradaya in order to pass on this beautiful, wonderful, valuable treasure. И столько работы, усилий было приложено нашими ачарьями, которые день и ночь занимались тем, чтобы возродить и дать нам это удивительное знание. Actually, what Srila Prabhupada has given us is basically, he has put everything in the platter, the mercy of the Lord, mercy of Mahaprabhu in a platter and given to us. We just have to taste it. И все, что Шрила Прабхупада, он сделал для нас, он просто взял милость, огромную милость ачарьев Господа и положил нам на тарелку, мы просто должны есть это. And Srila Prabhupada's mood and Chaitanya Mahaprabhu's mood is not different. И настроение Шрилы Прабхупады не отлично от настроения Чайтаньи Махапрабху. Chaitanya Mahaprabhu's mood is to give the mercy, the topmost mercy, the Krishna prema to each and everyone, irrespective of qualifications. И настроение Шрилы Прабхупады — это дать Кришна прему каждому из нас, не обращая внимания на какую-то квалификацию. And Srila Prabhupada built this international society for Krishna consciousness where everyone can come and take shelter. И Шрила Прабхупада построил это международное общество движения сознания Кришны, где любой и каждый может прийти и применять прибежище. But unscrupulous people, in order to take advantage and to have to fulfill their own personal motives, they use God even in politics. Но, так сказать, нечестные люди, они используют все эти возможности для каких-то исполнения своих целей и даже используют Бога в политике. A few weeks before I saw a news article that in Tirupati Balaji temple in South India, they are mixing animal fat in the laddu prasadam that is being made. Недавно я прочитал в газете из Южной Индии, что они начали примешивать какой-то животный жир в ладу для прасада Господу. Lakhs and lakhs of laddus are prepared and offered every single day. И такие лакхи, таких ладу готовят и предлагают каждый день. They use about 15,000 kilos of ghee every day. Они используют 15,000 kilograms of ghee is used every day for preparing laddu. Yeah, but is it animal production? Yeah. Like it contains animal fat. Yeah. То есть такое ghee содержит жир животных. Они тонны такого ghee используют, чтобы готовить ладу. So the people have become so degraded. We are just in the beginning of Kali Yuga. People already have become so degraded. They try to make a business inside the temple of the Lord. То есть настолько люди деградировали, что это еще только начало Кали-юга, они так себя ведут и пытаются просто свой бизнес делать внутри храма Господа. So all these things are happening because of sheer ignorance. И все это происходит из-за такого вот чистого невежества. All these things are happening because they don't believe in the existence of the Supreme Lord. И все это происходит, потому что они просто не верят в существование Верховного Господа. So what else these sort of people would face other than fear, lamentation, all these things? И что еще могут испытывать эти люди, кроме как страха, скорби, разочарования? But to say that Krishna is afraid, Krishna has dropped his bow, then because Krishna is very afraid of Shalva, it's sheer ignorance. И говорить так, что Кришна выронил свой лук, потому что он испугался шалвы, это просто чистое невежество. Only totally ignorant fools can conclude and give statements like that. И человек, полностью погруженный в невежество, может прийти к таким выводам. Krishna has lifted Govardhan hill 7 days and 7 nights continuously. Кришна, он держал 7 дней и 7 ночей на своей руке холм Говардан. Krishna has killed the demon Putana when he was a small baby. И Кришна убил демоницу Путану, когда он был просто еще младенцем. Krishna expanded himself as 16,108 different Krishnas when he was performing the pastimes with the gopis. И когда Кришна, он также проводил игры с гопи, он распространил себя в 16,108 форм Кришн. Krishna has expanded himself when he was coming out of Dwarka from
when he's going back from the palace of Dwaraka to his different queens, one Krishna expands himself into different Krishnas to go into each and every palace of his queens. И также Кришна, когда он жил в Двараке, он выходил из своего зала собраний и распространял себя в такое же количество Кришн, сколько было цариц в его дворцах. And when he comes back from morning, he leaves from home to the assembly of in Dwaraka. Again, all Krishna comes out, and then they come join into one Krishna and then go out. И снова, когда утром Кришна выходил из своих дворцов, он соединялся в одного Кришну и шел в зал собраний. Krishna is not affected by any of the things that are happening in this material world. На Кришну вообще никак не влияли эти события этого мира. So to think Krishna is affected, Krishna is killed, I can kill Krishna, I can become better than Krishna, these are all foolish thoughts out of ignorance. И думать, что на Кришну это все влияет, я могу убить Кришну и как-то стать Кришной, это все очень глупые мысли. So when we have some big problems, we have a tendency to think, is really Krishna present or not? И когда происходят какие-то у нас большие сложности, проблемы, мы начинаем думать, а правда ли Кришна, он вообще присутствует или нет? We have a tendency to think, why Krishna is giving me so much of problem? И мы думаем, почему Кришна мне столько проблем доставляет? Why me? Почему мне? So all these thoughts come to our mind many times. И все такие мысли, они возникают в нашем уме много раз. Actually, Krishna doesn't want any of us in any problem. На самом деле, Кришна не хочет, чтобы ни у кого из нас были проблемы. Whatever problems we are all going through is just because of our own actions and reactions. И все те проблемы, через которые мы проходим, это просто из-за наших поступков и реакций, которые мы получаем. In fact, Krishna comes again and again, instructs again and again all of us in order to help us how to get out of this troublesome place. И Кришна приходит снова и снова, чтобы дать нам наставления и помочь выбраться из этих всех проблем. Sometimes the king visits the prison house. Doesn't mean the king becomes a prisoner. И иногда царь, он приходит также в тюрьму, но это не значит, что царь, он стал заключенным. So similarly, Krishna comes to this material world sometimes, but he is not bound by any of these rules, laws and conditions of this material world. И также Кришна тоже иногда приходит, не сходит в этот материальный мир, но это не значит, что он как-то обусловлен этими правилами и законами этого мира. In fact, it's a great fortune for all the living entities in the material world because of the presence of Krishna. И на самом деле это большая удача для живых существ в этом мире, когда присутствует здесь Кришна. Unfortunately, we don't take advantage of his presence or his representatives' presence in this material world. Но, к несчастью, мы не пользуемся этими благами, которые возникают у нас, когда приходит Кришна или его представители в этот мир. The moment we take advantage of that, moment we surrender to these representatives of the Supreme Lord, then our awakening process starts. Но как только мы воспользуемся правильно этими благами, которые дают нам это движение, тогда мы серьезно будем относиться к представителям Господа. So Srila Bhaktivinoda Thakur sings, Shuddha Bhakata Charana Renu Bhajana Anukula Bhakata Seva Parama Siddhi Premalati Karamula. So Bhaktivinoda Thakur is singing how one should crave to take shelter at the lotus feet of a pure devotee and take the dust and smear on his head and be surrendered unto him. Then because that will awaken, that will become the root of Prema Bhakti. И Бхактивинода Тхакур молится, как нужно принимать пыль с лотосных стоп чистого преданного. Это пробудит, это корень и пробуждение нашей любви к Кришне. So like this, many songs, philosophical conclusions are there in throughout the Vedic literatures. Our only duty is to just take the essence of that and start practicing that. Then we can understand properly who Krishna really is. И очень много таких выводов есть в песнях, баджанах, ачарьев, в ведах. Мы просто должны взять и следовать этим наставлениям. Hare Krishna. If you have any queries or comments, you can share. Харе Кришна, может, какие-то комментарии или вопросы? Я много раз слышал, что
невозможно понять Кришну, но в то же время необходимо обрести сознание Кришны. И в моем понимании обрести сознание Кришны значит думать как Кришна и смотреть на мир как Кришна. И также в моем понимании, что думать и смотреть на мир сознания Кришны равно понять Кришну. Вот. Скажите, пожалуйста, в чем разница между обрести сознанием Кришны и понять Кришну? Давайте теперь постепенно будем переводить. Повторите, пожалуйста, только с паузами. Я много раз слышал, что невозможно понять Кришну. Many times I heard that not possible to understand Krishna. С другой стороны, я слышал, что необходимо принять, наша задача обрести сознание Кришны. On other hand, also I heard that our duty to obtain Krishna consciousness. Что означает думать как Кришна и смотреть на мир, как на мир смотрит Кришна. And they have to learn to see this world with a point of view of Krishna, how Krishna see it. И может показаться, что обрести сознание Кришны и понять Кришну — это одно и то же. And it seems like to obtain Krishna consciousness and see this world, how Krishna see it, it's the same. Но похоже, что это не так. But looks like it's different. Также в чем разница между понять Кришну и обрести сознание Кришны? So what is the what's difference to understand Krishna, понять Кришну и обрести сознание Кришны? Да? To understand Krishna and to obtain Krishna consciousness. What is the difference? Is it same thing or different? Hare Krishna Prabhu, thank you very much for asking a nice question. Спасибо большое за хороший вопрос. Krishna consciousness means to be conscious about Krishna all the time. Сознание Кришны — это значит осознавать Кришну все время, постоянно. To be in consciousness of Krishna means to always do activities, think, and be instrumental on those things which are recommended by Krishna and his devotees. И быть в полном сознании Кришны — это значит делать вещи и в этом сознании, и всегда чувствовать себя инструментом в руках Кришны и его последователей. There was a great king called Ambarish Maharaj. Был великий царь, которого звали Махарадж Амбариш. He was a great king, king of the whole universe. Он был великим царем всей вселенной. He was engaging each and every one of his senses in the service of Krishna. И каждое свое чувство он занял в служении Кришне. There's a beautiful section in Bhagavatam, beautiful shloka, Savai mana Krishna padara vindayo, vachamsi vaikunta gunanu varnane. So like that, so his mind was always thinking about Krishna. His tongue was always used for glorifying Krishna. His ears were used for hearing about Krishna. His eyes were used for seeing the beautiful form of Krishna. So like that, each and every sense organ of Ambarish Maharaj, he used it in the service of Krishna. И его ум был занят мыслями о Кришне, его уши всегда слушали святые имена Господа, и язык также прославлял Господа, глаза все время смотрели на форму Господа. И так каждое свое чувство он занял вот в этом служении Кришне. Krishna consciousness is just not reading alone. Сознание Кришны — это не просто чтение. It's a practical activity. Это практическая деятельность. That's why Srila Prabhupada translated bhakti as devotional service. И поэтому Шрила Прабхупада перевел слово бхакти как преданное служение. So when we are engaged actively, then our thoughts, words, deeds, everything is conscious of Krishna. И когда мы заняты в деятельность, тогда все, наш язык, ум и так далее, все чувства, они заняты в сознании Кришны. So unless we are conscious of Krishna, we cannot attain Krishna. И пока мы не осознаем, не думаем о Кришне, мы не можем его достичь, обрести. So basically, when we become Krishna conscious, then we become purified.
И когда мы становимся сознающими Кришну, мы очищаемся. So Srila Narottam Das Thakur is saying, Krishna Surya Sama Maya hi Andhakara. So if Krishna is equivalent to sunlight, Maya is equivalent to darkness. Нароттам дас Такур, он поет в своем баджане, что Кришна, он подобен солнцу, а Майя подобна тьме. So wherever Krishna is there is no question of darkness. И Ignorance. когда восходит солнце Кришны, тогда не остается уже тьмы невежества. So when we are Krishna consciousness, all the other unwanted thoughts will go away from our head or mind. И когда мы обретаем сознание Кришны, что все остальные невежественные мысли уходят из нашего ума. But it's very easy to sit here and tell this. Но это очень легко сидеть вот тут и все это говорить. What we have to do, all of us need to do practically. Но когда дело доходит до того, что на практике всем нам это надо применять. We all carry so many thoughts from so many millions of births in the past. Это немножко сложно, потому что все мы несем с собой запас этих огромного количества мыслей, впечатлений с прошлого. The great hope is created to us by the Goswamis and all the acharyas of our sampradaya. Но великую надежду создали для нас все наши ачарьи, наши сампрадаи. What is that hope? И что это за надежда? Anyone can take up to the chanting of Hare Krishna Mahamantra. Любой, каждый может принять процесс воспевания Харе Кришна Махамантры. So when it is said anyone, then that's the hope for us. И когда мы читаем и слышим, что любой, вот тут надежда для нас возникает. So when we take up to chanting the holy names, eating Krishna Prasadam, distribution of books, participating in Bhagavad Katha, in the association of devotees, all these things helps us to purify our consciousness, which is material now. It becomes spiritual Krishna consciousness. When it continues for a period of time, then we come to the stage of attaining Krishna. И все эти вещи, воспевание святого имени, вкушение прасады, распространение книг, чтение Бхагаватам в обществе преданных помогают нам очистить наше сердце. И когда мы это делаем на протяжении какого-то длительного времени, мы тогда очищаемся и приходим к сознанию Кришны. I'm sure all of us who are here right now have experienced that few years before, 10 years, 5 years, 10 years, 20 years, 30 years before, what our life was and what it is today. Don't you feel there is a transformation from that time to this time? И я уверен, что каждый здесь сидящий это чувствует и испытывает на своем опыте 2 года назад, 5, 10, 20, 30, какое было наше сознание и какое оно сейчас. Разве мы не чувствуем эту трансформацию нашего сознания? It takes time. Но это занимает время. It's like this, when you have khichdi prepared and then distributed, and if you don't wash it for about 10 days, that vessel in which you cook the khichdi, what would be the status of that vessel? Например, если вы готовите китри, потом вы его раздаете, а посуду забыли помыть, и вот она осталась на несколько дней, и потом вот какое состояние вот этого половника? It has become so dry and it becomes so sharp in certain edges. Although it's only khichdi, but when it dries and things like that, it becomes so sharp. It's not easy to clean with a bare hand. И то есть оно становится очень сухим, прилипшим, даже острым, колючим. То есть вроде бы вы в нем и кичри готовили, но сейчас его сложно даже помыть просто рукой. But that also can be cleaned. Но все же его можно помыть. Though you have to soak it in water for some time. Надо просто в воде замочить на какое-то время. Apply some soap. Потом применить какое-то моющее средство. Bring that some steel wool. Потом какую-то железную мочалку взять. And make some endeavor. Приложить усилия собственные. And then apply nicely clean. After some time, it becomes very sparkling clean. И потом какое-то время его мыть, чистить, и через какое-то время оно становится блестяще чистым. Our situation is more or less like this. И наше положение примерно такое же. We have been accumulating so much of anarthas without doing anything about it for so many millions and millions of births. Мы накопили столько анарх и ничего с ними не делали, миллионы рождений. Krishna says in Bhagavad Gita, Bahunam janma namante jnanavan ma prapadyate vasudeva sarvamiti sa mahatma surdurlabha. It's very rare soul who can understand Krishna. И Кришна в этом стихе говорит, что очень редкая душа может понять Кришну. But when we keep on practicing as guided by the acharyas, definitely in due course of time, we all will attain Krishna
by practicing Krishna consciousness. Но если мы будем практиковать то, что говорят нам ачарья, за какое-то время мы обязательно достигнем совершенства по милости ачарьев. To answer your question, attaining Krishna is the goal, Krishna consciousness is the process. И отвечая на ваш вопрос, достижение Кришны — это наша цель, а процесс сознания Кришны — это наш процесс. So when we are in the process, we achieve, every time we practice, every time we achieve one small bit of the goal. И если мы находимся в процессе, практикуем его правильно, то каждый раз, когда мы его практикуем, мы обретаем капельку, приближаемся на капельку к нашей цели. So we can relish each and every stage of our Krishna conscious life. И так мы можем наслаждаться, чувствовать радость от любой стадии нашего сознания Кришны. For achieving complete success, we require patience and tolerance. И чтобы полностью обрести нашу заветную цель, нам нужно очень много терпения и смирения. So when we patiently keep serving Krishna and his devotees, tolerating all the ups and downs in life, then Krishna's mercy will flow. Until then, we have to keep on continuing on this practice. И если мы так будем продолжать и терпеть, терпеливо сносить все проблемы, которые приходят, и все равно продолжать процесс, то мы получим милость Кришны, и мы добьемся цели. In the 10th canto in Shrimad Bhagavatam, it is mentioned tattenu kampam susamikshamano. So in that shloka it is mentioned that we have to patiently continue our devotional service until Krishna provides his mercy. Definitely he will do, but it's a question of time, but we have to patiently go through that. И в 10-й песне Шримад Бхагаватам есть такой знаменитый стих, где говорится, что мы должны терпеливо сносить все сложности, проблемы, которые возникают у нас на пути, но продолжать наше преданное служение, и так мы обязательно получим милость Кришны. Hare Krishna. Thank you. Yes, Prabhu. Спасибо большое, Раманипати, Прабху, за класс. Thank you very much for the class. В самом конце вы сказали то, что когда мы поймем, какие блага несет это движение, Когда мы что поймем? когда мы поймем, какие блага несет это движение, At the end of your class, you said when we understand which benefits bring us this movement, то мы преисполнимся определенного настроения и потом пропели баджан Бхактивинода Такура. then we will get this special mood, and you quote the bhajan of Bhaktivinoda Thakur. Можете чуть-чуть поподробнее раскрыть этот момент? Про настроение. Can you tell more, elaborate about this mood, this particular mood? Но это же что-то не стандартное из этого мира, то есть это необыденная вещь какая-то. This mood, something special, not from this standard understanding of this world. I still don't understand You the were question. telling about gratitude when we understand these benefits about this movement. So I was explaining about how different acharyas have spent a lot of time, day and night, in order to bring the Gaudiya Vaishnavism back in practice, so that all of us can get the benefit and the mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Да, я говорила о том, как сколько много усилий ежедневных и еженочных делали наши ачарьи, чтобы обратно возродить движение Чайтаньи Махапрабху, чтобы все мы могли также начать его практиковать. So we have to depend on the acharyas, we have to depend on the spiritual master in order to relish or taste this Gaudiya Vaishnava principles. И поэтому мы должны зависеть от наших ачарьев, от нашего духовного учителя, для того, чтобы чувствовать счастье и вкус от этой практики. Krishna says in Bhagavad Gita also that we have to surrender unto a guru, then only we can understand the truth. И Кришна даже в Бхагавад-гите говорит, что мы должны предаться гуру, и тогда только мы сможем понять истину. So here Bhaktivinoda Thakur is also singing the same Shuddha Bhakata Charanarenu Bhakata Bhajana Anukula. So what is favorable for devotional service is to serve the lotus feet of your guru,
И or a pure devotee. Бхактивинода Такур, он также говорит в этом баджане, что очень благоприятным для нашего преданного служения является служение чистым преданным. So in our day-to-day practice of devotional service, we will have so many Siksha Gurus and a Diksha Guru. И когда мы практикуем наше преданное служение, то у нас появляется очень много шикша-гуру, у нас появляется дикша-гуру. So our duty is to serve all of them as much as possible and offer respect and take their association and try to advance in our devotional service. И нашей обязанностью становится служить по возможности самым лучшим образом всем им, получать их общение. So our mode basically should be to be patient and tolerant and respectful. И наше настроение должно быть очень смиренным, терпеливым и очень почтительным. Respect everyone and do not expect respect from others. Нужно научиться уважать каждого и не ожидать почтения к себе. This is the mood advised by Chaitanya Mahaprabhu to all of us. Вот такое умонастроение советовал обрести всем нам Чайтанья Махапрабху. Тринadapi sunichena taroreva sanishnuha amanina manadena kirtaniya sadahari. So we should when we have that kind of a mood, then it will be helpful for our devotional service. Когда у нас появляется такое настроение, то это очень будет помогать нам в нашем преданном служении. Our attitude should be to serve, serve and serve. И нашим настроением должно быть служить, служить, служить. Rupa Goswami, Srila Prabhupada says in the preface to the Nectar of Instruction, advancement in Krishna consciousness depends on the attitude of the follower. И Шрила Прабхупада пишет в вступлении к нектару наставлений, что продвижение человека в сознании Кришны зависит от его умонастроения. So it is not very easy to be tolerant, patient, offer respect to everyone, expect respect from, do not expect respect from. It's not easy at all. И это не просто научиться уважать каждого, выражать почтение и не ожидать никакого почтения к себе. Это вообще не просто. So we need to practice this consciously. И вот мы должны практиковать это сознательно. I'm sure we will have plenty of opportunities to test us day in and day out. И я уверен, что у каждого из нас появится очень много возможностей проверить себя в этом ежедневно. Literally every second will be a testing arena for us. И практически каждую секунду у нас возникают такие вот проверки. Padam padam yat vipadam. Every step there is a danger. На каждом шагу в этом мире опасность. But not for those who are fully dependent on Krishna. Но нет для тех, кто полностью зависит от Кришны. So our mood should be to depend on Guru, Krishna and the Vaishnavas and then carry on with our devotional service in whatever status we are put in this material world. И поэтому наша обязанность — это зависеть от Кришны, от Гуру, от Вайшнав, и это поможет нам преодолеть все препятствия в этом мире. We know this is a goal, but we may not be at that level at this point in time, but thinking about the goal, we should slowly and steadily try to achieve that level. Мы знаем нашу цель, и потихонечку мы должны стремиться обрести этот уровень. As I said, it's very easy to sit here and talk like this. To practice, it's very, very challenging. We all should do that. И я, как уже говорил, что легко, конечно, сидеть и вот говорить об этом, но практиковать это каждый день не просто, но мы все должны это делать. Everybody knows philosophy. Все знают Practice is more философию, important. но практика этой философии более важна. Whether it is success or failure, it brings realization. И неважно, обретаем мы успех в практике или иногда у нас не получается, главное, что мы получаем реализацию. Correction. Yeah, we have 2 more questions to take. If anybody is getting late, you can leave now if you want to. У нас еще несколько вопросов есть, но если кому-то нужно уйти, то вы, пожалуйста, можете идти. Харе Кришна, ваша милость. Большое спасибо за лекцию. И вот сейчас уже Кришна Катха. Thank you very much for your class. Now we have Krishna Katha. Я хочу сказать о практике воспевания.
I want to say something about святого имени, practice, да. how to chant. о котором говорит Махатма, великая душа. Махатма, вы имеете в виду кто? Да, Маяпур дас. Ага. Махатма, Прабху. да. So Mahatma Prabhu also telling Махапрабху, about да. this. Махапрабху, да. Он там говорит, что Бхакти Сиддханта Сарасвати Тхакур говорит, что в воспевании святого имени нет. Святое имя не сходит в воспевание лишь только тогда, когда есть признаки преданного служения. Бхактивинод Тхакур говорит? Это Бхактивинод Тхакур, да. So Bhaktivinoda Thakur is saying that they cannot just chant holy name. The holy name coming like upon us when we are engaged in devotional service, something like this. Да. Ну, также я хочу, чтобы вы как-то пояснили, как же тогда происходит в храме. Человек приходит, смотрит на божества, и когда сходит Кришна, да, к нему, в его взгляд, когда Кришна сходит вот с алтаря Радамадавы, Хари Кришна. Devotees coming to the temple looking at Radha Madhava, and when Madhava comes, when servants of the Lord can see him. Хари Кришна. It's a comment or question? Это комментарий или вопрос? Это вопрос, да. It's question. Потому что можно просто смотреть и лицезреть, да? Вот. Because sometimes we just can look, see. Но вот, я думаю, как же вы поясните? Вот приходит преданный, смотрит на Кришну, да? И он сходит ли с алтаря Радамадавы, да? Вот, в храме в нашем, да? Когда он сходит? Хари Кришна. For example, devotee comes and looking on Radha Madhava, but Madhava comes to this devotee when really devotee can see the Lord. Hare Krishna. Хари Кришна. So there are a few things I understood from your comment and question. Ну, вот несколько вещей я понял из вашего комментария и вопроса. Our bhakti is always there eternally in our heart. Наше бхакти, оно вечно находится в нашем сердце. We are trying to awaken that devotional service within us. Мы пытаемся пробудить это преданное служение внутри нас. Because we are all eternal servants of Krishna. That means we are always devotees of Krishna. Потому что мы всегда вечные слуги Кришны, мы его вечные преданные. But for a short period of time, which is about millions of births, we have forgotten it. Но на короткий промежуток времени, который занял миллионы рождений, мы забыли об этом. So we have to go through this awakening process. Поэтому сейчас мы должны пройти через этот процесс пробуждения. The awakening process happens in small stages. И этот процесс пробуждения, он идет такими небольшими стадиями. There is a concept called Sukruti. Есть процесс, который называется сукрити. Sukruti means piety. Это значит благочестие. In Bhagavad Gita, Krishna says 4 types of people approach Krishna. В Бхагавад-гите Кришна говорит, что 4 категории людей обращаются к Кришне. Those who are desiring wealth, those who are Те, кто хотят богатства, those who are in distress, люди, которые страдают, those who are inquisitive, любопытные, and those who are after liberation or something like that. и те, кто стремятся к освобождению, к So знанию. these 4 types of people approach Krishna. Вот эти 4 категории людей обращаются к Кришне. So there are a set of pious people, and then they approach Krishna, and for some material wants. То
То есть вот эти 4 категории благочестивых людей, они обращаются к Кришне за чем-то, за какими-то желаниями. Right at the point of awakening, generally it is not happening, oh, I'm surrendering fully unto you, you Krishna, you do whatever you want with me. It doesn't happen immediately. То есть у них есть желание, они обращаются к Кришне, и они не говорят, что все, я тебе полностью предаюсь. Нет, есть вот какой-то процесс пробуждения. Some people, that piety is becoming more and more stronger when, even if they are not devotees of Krishna, even if they are not not developed faith about Krishna, just by participating in the Ratha Yatra knowingly or unknowingly, that piety is developed. У некоторых людей это благочестие копится, даже если они не верят сначала в Кришну, не признают его, а просто участвуют, например, в радха-ятрах и так далее. Копится это благочестие. Because Krishna says, "Swalpamapyasya dharmasya trayate mahato bhayat." A little advancement can protect us from the most dangerous type of fear. Как также Кришна говорит в Бхагавад-гите, что даже маленькое продвижение на этом пути может защитить нас от величайших опасностей. So he may have darshan of Radha Madhava. И, может быть, мы обращаемся к Радамадаве. So some portion of that he may have some kind of inclination, goes deep into his or her heart. И какая-то маленькая есть склонность у них обратиться к Господу, но это также глубоко входит в их сердце. I have heard, I'm sure all of you would have heard, many stories about miracle about book distribution. Somebody purchased a book about 15-20 years before. It was lying in the shelf for a long time, and suddenly they take it up and become awakened in Krishna consciousness. И я уверен, что многие из вас слышали удивительные истории распространения книг, как кто-то покупает когда-то книгу, она лежит у него в шкафу на полке 10-20 лет, и потом вдруг какой-то процесс пробуждения происходит, он ее берет и становится преданным. So there are different methods. One is sadhana siddhas. One should go through the sadhana process to achieve the perfection as recommended by Srila Rupa Goswami in Bhakti Rasamrita Sindhu. И также есть садхана, то есть человек должен заниматься процессом садханы и обрести, таким образом стать садхана сиддхой, как рекомендует Рупа Госвами. So these sadhana siddhas, when they practice again and again and again continuously, they will come to the point of reaching perfection, that is to understand and realize Krishna. И эти садханы сиддхи, если они очень внимательно и долгое время практикуют свою садхану, они обретают совершенство и доходят до этого момента предания Кришне полностью. Krishna can definitely do miracles. Кришна, естественно, он может совершать чудеса. Without going through all these processes, also Krishna can sometimes give his special mercy on certain individuals. И даже не проходя через эти все процессы, иногда Кришна может пролить на кого-то особую милость. Of course, that's his prerogative. Это его уже выбор. We can't demand that. Мы не можем требовать от него этого. All we can do is we can pray, and Krishna agrees, then he can give mercy. И все, что мы можем, это просто всегда молиться Кришне, и тогда, если он согласится, он может пролить на нас милость. But we should not stop making our endeavors. Но также мы не должны останавливаться и не продолжать прилагать свои усилия. Харе Кришна, большое спасибо. Ну вот я... Там еще вопросик. Да, подождите, я еще не закончил. Ага. Я думаю, что ведь по аналогии, ведь святое имя и Кришна тождественны. И вот когда когда Бхактисиданта Сарасвати говорит, что святое имя сходит в преданное служение лишь тогда, когда в этом сходит повторение святого имени, да, лишь тогда, когда есть признаки служения. И поэтому, если мы смотрим в храме на алтарь Радамадава, только лишь в преданном служении вот, Кришна сходит к этому человеку, который преданно служит. Вот такое я хотел сказать. Аналогия с тем, что как сходит святое имя, преданное служение, так и Кришна сходит к преданному, когда есть признаки преданного служения. Харе Кришна. Yeah, also in the comment I wanted to say that he's quoting acharyas. When devotee has signs of devotional service,
then holy name can come to him. Then also when devotee is taking darshan of Radha Madhava and he is really engaged in the service, then Radha Madhava appear before them. So it is said, Prabhupada once said, just let's make a small comment on, Prabhupada once said, Да, Шрила Прабхупада однажды сказал, some devotee asked, only Hare Krishna Mahamantra is good enough. он сказал, что Харе Кришна Махамантра, она внутри нас. Why to read all these books? Зачем все эти книги тогда нам нужны? So Prabhupada asked the same question, why to read all these books? И Прабхупада тогда сказал, да, действительно, зачем читать все эти книги? So some devotee said, no, it gives knowledge. Какой-то преданный сказал, ну, чтобы обрести знания. Then some said, oh, it gives liberation. А другой сказал, это дает освобождение. But Prabhupada kept on selling no for everything, whatever И answers given Прабхупада by. говорил, нет, нет, нет всем этим преданным. Then finally Prabhupada said, И you have to read all these books because you have to chant Hare Krishna Mahamantra И properly. наконец-то Шрила Прабхупада сказал, вы должны прочитать все эти книги для того, чтобы научиться внимательно, правильно повторять Святое Имя. So when we read the books, then you will understand, you will get the knowledge who Krishna is, who we are. Then when we understand who Krishna is, that he is the Supreme Master, then we will be able to surrender to him better and then we will be able to chant better. И когда мы читаем эти книги, мы начинаем понимать, что Кришна — это Верховная Личность Бога, наш Повелитель, мы Его слуга. Когда мы понимаем, что Кришна — Верховный Господь, тогда мы начинаем воспевать лучше. So in the Hare Krishna Mahamantra, we are praying to Srimati Radharani, oh my dear internal energy of the Lord, please engage me in service. И когда мы воспеваем, мы молимся, дорогая энергия Шримати Радхарани, Верховного Господа, пожалуйста, займи меня в служении Кришне лучше. So when you do that service, when we do that service properly, then we will be able to chant better. И когда мы правильно выполняем свое преданное служение, тогда мы начинаем еще лучше повторять святые имена. And when we chant better, we will get more opportunities to render service. И когда мы лучше воспеваем, у нас появляется больше возможностей делать служение. Then again our chanting will become better. И опять после выполнения этого служения у нас появляется, мы получаем возможность лучше воспевать. So chanting helps us to engage in service. When we do that service better, it helps us to chant better. Воспевание помогает нам лучше выполнять служение. Когда мы правильно, хорошо выполняем служение, это также помогает нам лучше воспевать. Hare Krishna. Hare Krishna. One last question we'll take or comment. Харе Кришна, Раманипати. Hare Krishna. У меня практический вопрос. Ага, только погромче, пожалуйста, неплохо слышно. Вот. Если примешивать жир в ги для поклонения божествам и вырубать туласи ради бизнеса и сдавать коров на бойню или использовать их шкуру для того, чтобы производить продукцию. Кто это остановит? У меня вопрос. So if people doing this thing, like you mentioned about this mixing fat with the ghee for deities, and somebody is also using tulsi for their business, or вырубать тулси, не использовать плантации, вырубать тулси специально для uprooting бизнеса. tulsi for doing business and killing cows for also. Коров, шкуру брать с бойни. So they taking skin of the cow from these slaughterhouses. So who will stop these people? Who will stop it? Who will stop these things? The responsibility is with the law of the land. Law of the land? Yeah. The rulers of the land. На самом деле ответственность это идет на правителей этой земли. If the rulers don't have that knowledge, Krishna will help. Krishna should help. Should help? Yeah. Krishna will come to the help. Если у этих правителей, чиновников, у них нету знания, как со всем этим справляться, тогда придет Кришна, поможет. So those who have authority, they should be Krishna conscious. И поэтому те, кто обладает вот этим авторитетом, властью, они должны быть в сознании Кришны. In olden days, the kings were Raja Rishis. They are kings and they were sages also. И в прошлые века все цари, правители были раджа риши, они были царями, они также были мудрецами. They were all well versed in Vedic literatures. They had a council of brahmanas who would help them to make decisions
which is for the welfare of the whole world. Они все хорошо знали ведические писания, у них был целый, как бы министры были все браманами, и они помогали им принимать такие решения, которые помогали бы всему обществу. Srila Prabhupada kept writing letters to many leaders how it is important for them to focus on Bhagavad Gita. He wrote letters to President of United States, Mahatma Gandhi in India. So many letters he wrote to many leaders. Шрила Прабхупада написал очень много письма президенту Америки, Махатма Ганди, объясняя, что лидеры должны быть в сознании Кришны. Очень много таких писем он написал. So these leaders, if they pay little attention to our scriptures, to our devotees, the whole world will become benefited. И если эти лидеры хотя бы какое-то внимание уделят на изучение писаний, уделять внимание преданным, то весь мир получит благо. The Hitler, you all know Hitler, right? Вы все знаете Гитлера, да? Adolf Hitler. Да, Гитлера. Yeah. So Hitler, one of his assistants, the deputy commander, he was not very happy with what Hitler was doing, that he was telling Hitler, don't do like this, please do the other way, which is good for the people. И один из его министров, помощников, он был очень недоволен тем, что делает Гитлер, и он ему всегда говорил, не делай так, делай по-другому. So Hitler said, okay, you rise up to my position, whenever you come to that position, you make the change, whatever you want. Right now, I'll do what I want. И тогда Гитлер сказал ему, хорошо, когда ты будешь на моем посту, тогда ты будешь делать, как ты хочешь. А сейчас позволь мне делать то, что я хочу. Most of the leaders in today's society is in this mood. И большинство лидеров в сегодняшнем обществе в таком настроении. So it is our responsibility as Krishna conscious society to bring up our children in a very, very nice manner and take up responsible positions and bring about this change by educating the whole world. И поэтому эта ответственность ложится на наши плечи, и детей воспитывать правильным образом, и всему миру унести это знание. So we should keep on endeavoring from our side as practicing devotees to bring about changes. И мы должны, как практикующие преданные, правильно практиковать и думать, как же мы можем изменить вот этот вот мир. Lot of atrocities were going on just before the appearance of Mahaprabhu. Очень много всяких вот таких ужасных вещей также происходило до явления Махапрабху. Advaita Acharya was expressing his helplessness and he was praying to Krishna at the bank of Ganges doing Shaligram Puja. Oh my Lord, please appear very quickly and save all the conditioned souls in this material world. Like this he was praying day in and day out. И даже Адвайта Ачарья молился перед приходом Господа, видя все эти ужасную ситуацию мира, на берегу Ганги, омывая Шалаграмшилу с Туласи, он молился, дорогой Господь, пожалуйста, явись сам лично и помоги устранить все эти кошмары этого мира и спаси все падшие обусловленные души. So we all can pray very seriously, sincerely, to bring about changes in the authority levels of our society. И поэтому все мы должны очень искренне и серьезно молиться Господу, чтобы Он как-то изменил эту ситуацию, повлиял на руководство также нашего общества, чтобы все изменилось к лучшему. So this is only the beginning of Kali Yuga. I hope we would not stay for long to see more atrocities to come in the future of Kali Yuga. И это только начало Кали-юги. Я надеюсь, никто из нас не останется до какой-то следующей стадии Кали-юги, чтобы увидеть все ужасные стороны этого. But our duty is to hand over these Vedic treasures to our future generations, carefully, well protected. So it's very important. Но наша обязанность — это передавать вот это наследие ведических писаний следующим поколениям очень осторожно, защищенно. In due course of time, many such acharyas like Prabhupada or previous acharyas, many empowered personalities will come to take forward this movement for the next 10,000 years as predicted by Srila Prabhupada and acharyas. И в будущем будут также приходить многие великие ачарьи, которые
будут сохранять и продолжать это движение на протяжении 10 тысяч лет, как предсказывал Шрила Прабхупада и наши ачарьи. We can play the role of instruments in carrying this treasure to the next generations. И мы просто можем играть роль этих инструментов, которые также передают эти послания. Like how Squirrel was helping Lord Ramachandra in building the bridge, we can do a small thing in order to take this forward to the next 10,000 years. Who was helping? Squirrel. Как маленький этот белочка помогала Рамачандре также строить мост, также и мы можем какую-то свою маленькую роль играть в этой миссии передавания послания. Hare Krishna. Shrimad Bhagavatam Grantaraj ki jai, Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai, Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki jai, Gaur Premanande Hari Hari Bo. Его милость Раманипати Прабху ки джай.